Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear student, assalamu alaikum. I'm fine, well, and hope that you will be taking good care of your health. Um, in today's lecture, we will talk about the forms of decentralized political system. In previous lectures, you learned about the decentralized political system, power for political organization, and then the feature of decentralized political system. So, political system which has two forms: band organization and tribal organization. You will find such characteristics, such features in these two forms. So, first of all, we must know that what is band organization. Band organization. The band is relatively small and loosely organized can order group that inhabits a specific territory and that may split periodically into smaller extended family groups that are periodically independent, or it is an association of related families who occupy a common territory and they live together as long as environmental and subsistence circumstances are available. So, what were the characteristics of decentralized political system? Look here: marriage and kinship, subsistence economy, leadership don't have real power, power is shared in communities so they have more freedom than large and complex societies. Now come here. The band is relative a small and loosely organized kin or group that inhabits a specific territory and that might split periodically into smaller extended family groups that are politically independent. A small group ته چې هغه loosely organized دي او د دې د تنظیم د دې د انتظام د هغې بیس په څه باندې ښودلی شوی دی؟ په کین order باندې دی، هغه په blood relation باندې دی او دوی یو سپیسیفیک ټریټري یو خاص علاقه هغه چې دوی نیولې ده او ځکه د بینډ چې دی د هغې کې د افرادو تعداد ډېر کم وي او پیریاډیکلي مزید چې نو د بینډ چې داسې کېږي دا سپلیټ کېږي into smaller extended family groups that are politically independent چې هغه دوی نه politically independent دي where they want to go and they can decide whatever what they think. ٹھیک تھا. Them or related families who occupy a common territory and they live together as long as environmental and subsistence circumstances are favorable. دوانه definitions چې دی دوانه تعریفونه چې دي دا یو شانتي دي خو څه دي هغه characteristics features یې ورته differently بیان کړي دي. دوی څه وایي چې دا related families دي هغو چې دی نو یو ټریټري هغه چې هغې کې اوسېږي او دوی د هغې پورې اوسېږي تر څو چې هغه ماحولیاتي صورتحال هغه دوی ته فیوربل هغه موضوع ني او د دوی سبسسټنس د دوی چې کوم اکنامک نیډز دي د دوی چې کوم څه چې دوی خوري یا کوم ځای کې چې دوی اوسېږي هغه څه هغه دوی ته فیوربل هغه نیډز دوی د دغه ځای نه پوره کولی شي یا څه داسې انوایرمنټل ډیزاسټرز یا نیچرل کلامټیز دا دوی ته رانه شي نو دغه شانتې د بینډ د دې features څه دي؟ The first feature of band is that they usually keep together. Mostly دوی یو ځای اوسېږي د یو بل د psychological support لپاره او د یو بل د economic او د نور needs د support لپاره دوی یو ځای اوسېږي. ټیک شو. د دوی منځ کې خپله هغه انټرډیپنډنسي ده دغه ټایم کې پولیټیکلي خو دوی چې دی نو څه دي هغه انډیپنډنټ دي ایوری ون چې نو هغه دا یو ایګلیټیرین سوسایټي ده هر چاته چې دی نو خپل یو رایټ دی. ټیک شو. داسې د فارمل سیسټم نشته بټ they usually came together د څه دفاع دپاره چې دی یا د فارن انویژن یا چې دی نو څه نیچرل کلامټیز ډیزاسټر په ټایم کې چې دوی لپاره هیلپ کوي. That's why they are usually in search of food or in visit of their far relatives. د دوی دغه اوسېدل څه ټایمه پورې خو که فرض که د خوراک د هغې بحران پیدا شي د هغې لږ قلت وي دغه ځایږي کې نو دوی بیا له دغه ځای نه څه کوي د هغې نه دوی ځي څه تلاش کړي د خوراک یا چې فار ریلیټیوز دي او ډېر لرې چېرته وي هغې خوا له دوی ځي نو په دغه ټایم کې دوی څه کېږي بریکینګ کېږي او دغه ټایم کې دغه یوج د کیمپ ټایپ لایف سټایل چې هغه له دوی څه کېږي هغه بریک کېږي ختمېږي.
There's reciprocal relationship between them. Reciprocal way give and take. عدل بدل چې ورته وایي دوی د یو بل سره هیلپ کوي نن یو فیملی د بل فیملی سره ریلیټډ فیملی سره هیلپ وکړي په څه سچویشن کې ان ټایم اف ایمرجنسي په یو نیډ کې ټیک شو هم نیکسٹ ټایم دغه فیملی څه کوي هغه دی سره چې هیلپ کوي ریلیشنشپ د دوی په دغه بیس باندې یو پراپر مانیټري سیستم نشته چې یا اکونومیک سیستم نشته خو خپل سبسیسټنس اکانومي ده سبسیسټنس اکانومي هغه اکانومي ته وایي چې هغې باندې صرف د دوی نیډز پوره کیږي څه کم څیزونه چې نو هغه دوی خوري هغه دوی چې نو خپل خوراک دپاره استعمالوي دغه شانتې دغې نه چې څه پاتې کېږي هغه خپل آبادۍ کې په خپل عمارت کې هغه یوز کوي د دوی ټوله اکانومي په هغې باندې بیس ده ټیک شو دغه شانتې د ریزولوشن اف کانفلیکټ په دې کې څنګه حل کېږي نو د کانفلیکټ is resolved informally and there is no abstract law for solution. This is a abstract law nishta, this is a codes nishta, this is ain nishta, ټیک شو constitution nishta چې دوی خپل دغه کم اکټ چې شوی دی د وایلیشن دوی د هغې ډیفینیشن کړی یا هغه د هغې متعلق there is no abstract law for it. دوی دغه سچویشن مطابق چې دوی د هغې ډیسیژن کوي په هغه ټایم کې یا هغه کم اکټ چې شوی دی اکټ اف وایلیشن چې کم شوی دی هغه څه وکړي هغه ټایم کې دوی د هغې ریډیکیول وکړي د هغې پورې بس وخاندي یا څه ګپ شپ په هغې باندې ولیکي یا چې نه ډایرکټ په هغې باندې څه نیګوشیشن وکړي ګفت و شنید وکړي یا څوک پکې میډیشن په هغه ټایم کې خو سپیډي جسټس دی دغه ټایم کې ټیک شو سوري سپیډي ډیسیژن دی جسټس دی یا نه دی خو هغه زر چې دی نو هغه ټایم کې هغه حل یا خو چې دی نه د دوی چې دغه ټایم کې چې کوم نیګوشیشن یا میډیشن وشي د هغې مطابق دغه مسله حل شي که فرض که دغه کس هغه مسلې ته غاړه نه ږدي د هغې چې نه ایکسپټ کوي نو بس then he can leave that region and can establish a new community for himself or herself. دغه شانتې leadership is on abilities and serve on the capacity as long as they retain the confidence of the community. They have no real power to force people to abide by their decisions. A leader who exceeds what people are willing to accept quickly loses power. Leadership, their chief, their head have the function to coordinate band migration when resources are no longer adequate for subsistence in particular territory. The leader's major duty is to plan when and where the group will move, and when the move begin his or her position as at the head of the line. The leader selects the site for the new settlement and has first choice of a spot for his or her own fire. There are few other material rewards or duties. For example, Jew, which is a tribe, and the leader of Jew is not a judge and doesn't punish other band members. Wrongdoers are judged and held accountable by public opinion, usually expressed by gossip, a prime technique for resolving dispute or even avoiding them in the first place is mobility. Those unable to get along with other of their group simply move to another group where kinship ties might give them rights of entry. The next form of decentralized political system is tribe. The term tribe has been defined differently in different places. In anthropology, this problematic term, a tribe, refers to a wide range of kin order groups that are politically integrated by some unifying factors and whose members share a common ancestry, identity, culture, language, and territory. اوس موږ د دې ټیک د دغه ډیسنټرلایز پولیټیکل سیسټم یو فارم دی یو بینډ تاسو ووي او بینډ موږ ووي چې هغه سمپلسټ فارم دی د پولیټیکل سیسټم یو پریمیټیو فارم دی چې د هغه یو فارم دی چې د هغې نه ایوولوشن کیږي ټیک ده نو ټرایب چې دی ټرایب لږ د هغې نه موډیفاید دی او لږ ایډوانس دی اوس په هغې کې چې نو هغه بالکل کین order groups that are politically integrated by some
uh, unifying factors aga families and clans or different association of families وغا دا اوس groups دي ټیک شو sub groups چې sub caste چې ورته وایي په همدای کې دا هغه دي and they are integrated هغه یو ځای کړی شوي دي by some unifying factors په دې کې څه دي یو شان دي factors دي پای کې د دوی common ancestry ده ابا او اجداد هغه چې کومه سلسله ده هغه یو شانتي ده identity یو ده پہچان یو وي دغه شانتي د دوی سیم کلچر لینګویج یو په سیم ټریټوري کې چې نه دا پاتې کیږي لولنې کریکټر د ټرایب سره its membership is larger than bands کې چې دینه پای کې افراد لګي په دې کې آبادی چې نه هغه دې کې سیوا ده tribal membership is usually larger than band membership while band population districts are usually less than one person per square mile. Tribal population densities generally exceed that and may be as high as 250 per square mile. Greater population density in its second picture at have high population density. So the greater population density brings a new set of problem to be solved as opportunity for begging, adultery and theft increase markedly, especially among people living in permanent villages. لاول چې کوم د دوی پرابلمز مین هغه د نیچر سره په دې بینډ کې دوی پرابلم د نیچر سره سره نیچرل ډیزاسترز د خلاف چې دی دوی بره یو ځای کېده خو چې اوس پاپولیشن سیوا شو پاپولیشن ډینسټي سیوا شو نو په ټرایب کې د انسایډ اوس لک کرایمز هم کېږي لکه هغه کرایمز چې نه هغه د اډلټري په فارم کې دي د بیګینګ دي یا بیکرینګ دي ټیک شو سو رو هغه سټیټ فارم ته یو فارمل سیستم طرف ته چې نه خبره روانه چیفډم طرف ته یو فارمل کنټرول چې داسې هغه ټایپ ته ایوولوشن د دې روان دی مزید each tribe consists of one or more self-supporting and self-governing local communities. Self-supporting and self-governing local communities that may then form alliances with others for various purposes as in the band. Political organization in the tribe is informal and temporary. Whenever a situation requires political integration of all or several groups within the tribe arises, perhaps for defense, to carry out a raid, to pool resources in time of scarcity, or to capitalize on windfall that must be distributed quickly lest it spoil. Groups join to deal with the situation in cooperative manner when the problem is satisfactorily solved. Each group then return to its autonomous state. Leadership is the form of decentralized political system. We told that their leaders have no power and leadership is informal. Same is found here but in different form. Leadership among tribes is informal, relatively informal. Let's suppose the Navajo Indians in the southwestern United States, for example, did not think of government as something fixed and all-powerful, and leadership was not vested in as a central authority. A local leader was a man respected for his age, integrity, and wisdom. His advice, therefore, was sought frequently, but he had no formal means of control and could not force any decision on those who asked for help. Group decisions were made by public consensus, although the most influential man usually played a key role in reaching to a decision. Social mechanisms that induced members to abide by group decision included gossip, such as in bands, such as gossip, criticism, withdrawal of cooperation, and the belief that antisocial action caused sickness and other misfortunes. Among another example of tribal leadership is the big man, common in the South Pacific. Such men are leaders of localized descent group or the territorial group. The big man combines a small amount of interest in the tribe welfare with a great deal of cunning and calculation for his own personal gain.
His authority is personal. He doesn't come to his office in any formal sense, nor he as he selects has status as the result of acts that arise him above and most other tribe members and attract to him a member of loyal followers. In the same way, just like Navajo, the Kapaku of Western New Ghana typify this form of political organization. Among them, the big man is called Tonowi, or rich one. To achieve this status, one must be male. This is the criteria for their leadership. One must be male. Second, he must be wealthy. Third, he must be generous and eloquent. Further, physical bravery and an ability to deal with the supernatural are also common Tanovi characteristics, but this characteristic is not too much essential. The Tanovi function as the headman of the village unit because Kapaku culture places a high value on wealth. The Tanovi acquire political power through his loans. Third, the Tanovi gain further support by taking into his household young male apprentices who receive business training along with food and shelter. He also give them a loan that enable them to marry when the apprenticeship ends. And in return, they act as messengers and bodyguard for the Tanuvi person. After leaving, they remain tied into to the Tanuvi by bonds of affection and gratitude. Political support also comes from Tanovi kinsmen whose relationship bring with it varying obligation. Further, the Tanovi function as leader in a wide variety of situations. He represents his group and dealing with outsiders and other villages and acts as negotiator and judge when disputes breaks out among his followers. He, as discussed and as I discussed with you that their leadership is not such that it is formal. He is getting salaries for it, but he is getting some kind of rewards. Shift frequently as one man loses wealth and consequently power, another gains it and become a Tanovi. These changes confirm a degree of flexibility on the political organization and prevent any one Tanovi from holding political power for too long. Dear students, so it was all about the power, the decentralized political system, its features, then its form, bands, and tribe. If you have any question, if you have any query, so write your question in comment or contact in your WhatsApp group. Thank you so much.